Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And yes, I will be doing a song reaction right now. This song is called YKWIM. You know what I mean. Now, this collaboration has been highly anticipated. Like, there has been so much buzz about this, and with Karan Aujla, I have never really listened to his music, honestly, because I don't listen to Punjabi music. So, but I know he's like a huge name in the Punjabi industry. So, and Krishna, of course, because I follow Krishna's discography now, that is why it gives me an opportunity also to listen to Karan Aujla's music as well. So it's like, you know, crisscross. Now Karan Aujla के fans जो है उन्होंने अगर कृष्णा को नहीं सुना है, so this gives them an opportunity to also listen to, you know, Krishna's rap. Though I am very interested to see what kind of song this will be, because Karan is essentially a singer, Krishna being a rapper, so it's, I don't know, maybe like it's a singing plus rap song, which personally I love those kind of songs. Personally, I love those kind of songs. So let's see. Let's just you know, not waste any time and react to this song. This song has already literally crossed already. It's almost going to now touch 11 million views. So the song already मतलब बहुत ज़्यादा, you know, छा चुका है, if I should put it that way. So yeah, let's listen to YKWIM. Very interested to see what kind of sound this song has. Okay. Do I need, okay, there are subtitles given, so. Proof. Yeah. Dollar sign one time. Karan Aujla. I'm muscling man. मित्रा दा gangster scene, you know what I mean? नी हौली हौली हो जाके clean, you know what I mean? मेरी तेरी शहर पूरी ओके पापा के पैर बड़े ठोके रोके मैनू कौन रोके मैं देखिया नहीं रोके तू सुन खड़ी होके मित्रा ते चलदे ने केस तो केस देश तो देश मिलो मैनू face to face मित्रा ते कोल सारे bloods and crips whips and clips डिग्गियां च rum and chips Bang Glock 44 तेरी तोर 12 बोर दी रफल मैं असल विच कुड़े बदमाश ते तलाश मेरी पुलिस नू खास कुड़े मामला संगीन What do you think I mean? मित्रा दा gangster scene, you know what I mean? नी हौली हौली हो जाके clean, you know what I mean? Oh, I like her voice. Dollar sign. मेरी बात को समझ तू ना हार तू ना थक बेटा फालतू ना भाग मेरे कारतूस से लफ्ज़ हाँ तू ना टफ बॉय जानता तू सच माइट कैच यू अलोन फिर उतार दूंगा कर्ज हाँ इन्हें चाहिए ड्रामा ये ना कोई मूवी स्क्रिप्ट मिकी माउस रैपर्स लगे रैट लगे तू स्नेच लेट इट क्लिप डोनाल्ड डक कर ये उसी क्लिप किया तूने डिज्नी यू कैन मिस मी विद दैट गोफी शिट टोल टापे तो उठाना लेकर मैं गुड़गावे वाला छोरा कभी आना इधर बनते ये गैंगस्टर दबाना ट्रिगर मेरे ऑफ सारे सॉफ्ट ना है ज्यादा फिकर नशा चाहिदा शराब थोड़ा मंग ले जनाब तो कई बारी लारा हुंदा चंगा जवाब तो मैं दिल्ली टू बॉम्बे टू एलए विच चलना मैटर नहीं करदा मैं किथों पंजाब तो सारियां दा पता मैनू नेम टू नेम गेम टू गेम सारे साले सेम टू सेम बड़े तुरे फिरदे ने डोर टू डोर होर तो होर कुड़े इत्थे चोर तो चोर किहड़ा तुसी करदे ट्रैप किहड़ा करदे हो रैप पंजाबी विच ठेठ जेड़ा लगदा ग्रेट साले करदे ने हेट नਵੇਂ नਵੇਂ टीन लोकी करदे चुस्त चलाकी मौका कड्डदे मौके ते Wow. तो साढ़े छिक्के जहते रौला पाउंदे चौके ते डब्बा दे विच संद रखे ने यार गोरीए चंद रखे ने ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੁੜੇ ਤੇਰਾ ਔਜਲਾ ਸ਼ਕੀਨ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ मसले में असली है ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਨ you know what I mean ਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਗੇ ਕਲੀਨ you know what I mean You know what I mean? You know what I mean?
Oh, this was very enjoyable. This was extremely enjoyable. A brand new EP coming soon, way ahead. So I got introduced for the first time to Karan's music, Karan Aujla's music, and I have to tell you, the guy's got style. Oh, he's got the style. He's got that X factor, which I like, which is required in a song like this. So we're gonna brush through the song again. मैं पहली बार में I didn't want to like pay too much, इतना दिमाग में लगा नहीं रही थी because I was completely vibing to the song. Can I just, before we go through the song again, I wanna just open up the credits first. The female vocalist Meherwani. Oh, the way, what I liked about the song is the way Meher's vocals were used in bits and pieces, and the placement of her vocals in the song were just so beautifully done. I love that. I love that. Mix and master, Bassholics, Ashok, video Rupan Bal, and music given by, music is Yeah Proof. Yeah Proof. Okay. I love this name. Yeah Proof. Okay. And of course Karan and Krishna with their verses. Anything else? Yeah, that's it. I just wanted to give a shout out to the music director, music producer basically, Yeah Proof, and the mix and mastering by Bassholics. So I think they did such a great job, and especially मुझे कौन सा वाला म्यूजिक के हिसाब से, बीट के हिसाब से मेरा फेवरेट पार्ट वाज the second verse of Karan, and when he starts singing in Punjabi. So that's a mix of singing and rapping, and I loved the way that beat was changing. Wait, we'll go back. ਮੌਕਾ ਕੱਢਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਤੋਂ ਚੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਟਰੈਪ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁੜੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਤੋਂ ਚੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਟਰੈਪ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੈਪ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਠੇਠ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੇਟ ਨਵੇਂ ਟੀਮ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਮੌਕਾ ਕੱਢਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾੜੇ ਛਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਚੌਕੇ ਤੇ ਡੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦ ਰੱਖੇ ਨੇ ਯਾਰ ਗੋਰੀਏ ਚੰਦ ਰੱਖੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੁੜੇ ਤੇਰਾ Just this, the way this beat completely changed when he was singing. I loved that. I think in terms of the beat, this was my favorite part. This was my favorite part, this particular switch. Let's start from the beginning. Did they pin the lyrics? Wait, let me just check again. Lyrics pin hai ki nahi? Nahi hai. Because of course, him singing in Punjabi, I also want to know the meaning of that. Chalo, now we can go through the song by pausing it again and again. Huh? The beats are really good. I loved it. Great song. I really enjoyed it. कृष्णा का वर्स डिकोड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. How the beginning is so beautiful. I love the composition of this song. Very nice. Very nice. And this ad-lib use, na, 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 na. You know what I mean? Ye tenu pata hi hai. I really like the way every time that thing was used in the hook. It was fantastic. Loved it. $sign one time. Karan Aujla. I'm muscling ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਨ It's your friend's gangster scene. Referring to himself, Mitra the gangster scene. You know what I mean? Okay, cool. You know what I mean? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਗੇ ਕਲੀਨ You know what I mean? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ Her vocals are amazing, and the way it has been used in various parts, absolutely fantastic. You know what I mean? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਤਵੇ ਮੈਨੂੰ cheat You know what I mean? World is not letting me. ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੀ ਓਕੇ ਆਪਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਬੜੇ The ad-libs. See, these are the little things which make the song so beautiful to listen to. Just the way, na 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 na. Okay. कितना बढ़िया use किया है उसका voice यहाँ पे. Fantastic. Due to conflicts, I have beaten a lot of enemies in your town. Flex है.
गाना सुन के तो मुझे समझ ही आ गया कि it's like more of a flex, but that's cool. I mean, it's more gangsta. So gangsta songs में flexing ही तो होता है, और क्या होता है, वही तो होता है. If it's something else, let me know. बड़े ठोके रोके ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ Now I'm looking at the subtitles properly. पहले तो मैं video देख रही थी. Your boy is dealing with cases from one country to another. Why? What happened to Karan? Huh? ਕੇਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲੋ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ This ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ where he changed his flow, I like that also. Karan ने जब यहाँ पे अपना flow change किया, na 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 na, that was nice. ਕੌਣ ਰੋਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲੋ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਸ whips and clips Your ਦੇਸ਼ ਮਿਲੋ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ your boy has Bloods and Crips beside him, referring to himself being around gang members. Okay, Bloods and Crips. Is it something related to gang? Like a gang? ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਸ whips and clips ਡਿੱਗੀਆਂ ਚ ਰਮ ਚ Got alcohol and chips. ਬੈਂਕ ਲੱਗ Okay. 44 ਤੇਰੀ ਤੋਰ 12 ਬੋਰ ਦੀ Okay. ਰਫਲ The way you walk reminisces a rifle. Oh. ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੁੜੇ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗੀਨ what do you think I mean ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਨ you know what I mean This part is so cool. you know what I mean Cardi B, ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ, you know what I mean? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ cheat. Sold. Loved it. Loving it. Loving it. You know what I mean? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. मेरी बात को समझ तू ना I love how in Krishna's verse is just written rap. So now I have to look into the lyrics. Now I have to look into the lyrics because of his wordplay. We will go to the lyrics now. Sorry. Sorry, I'm switching back and forth. I mean, if you're here just for the reaction, वो तो हो ही गया, वो तो आपने देख ही लिया. I like the song. I am just, मैं थोड़ा, yeah, I like to look into the lyrics specifically when I anyway do a Krishna song or any song for that matter which is related to rap. I think, oh, I'm sorry. I feel it's at least that's the least we can do as people to give that respect to the artist कि हाँ भाई verse लिखा है तो okay, where is Krishna's verse? Let's go through that. $. मेरी बात को समझ, तू ना हार तू ना थक. ओके. बेड़ा फालतू ना पक. मेरे कारतूस है लफ्ज़ हाँ. The कारतूस are my words basically. That's as good as bullets. कारतूस bullets ही होता है ना. No, कारतूस is जिसमें बुलेट डालते हैं. मेरे कारतूस है लफ्ज़ हाँ. His words are like bullets, right? Okay. तू ना tough boy जानता तू सच. Oh, you are not a tough dude. I don't know. It doesn't feel like he's taking subliminal, but I feel this is मुझे जैसा लगा ये गाना with Krishna's verse as well as Karan's verses, both of them, it's more like a generic clap back to the haters. Well, not someone specific. It's more generic, and it's more gangsta, and it's like a vibe. It's like that. I don't think they've gone pinpointing, somebody over here. That's at least. अब करण का किसके साथ beef है, I don't know. अगर है भी कि नहीं भी है, but the fact that he's talking about his haters and people being jealous of him and stuff, so I'm pretty sure, yeah, इसका भी होगा किसी के साथ 36 का आंकड़ा probably. Okay. Yeah, तू ना tough boy जानता तू सच, might catch you alone, फिर उतार दूंगा कर्ज हाँ. I love that. इन्हें चाहिए ड्रामा, जेनरिकली बोला, हेटर्स को चाहिए ड्रामा. ये ना कोई मूवी स्क्रिप्ट, मिकी माउस रैपर्स लगे. I don't know what that means. Rat लगे तू ही snitch. So Mickey Mouse and rat, of course, that because mouse and rat. So
but I don't know why Mickey Mouse specifically he said, because he said something Donald Duck also. Let it trip Donald Duck करिए उसी क्लिप, I don't know if ये correctly लिखा है कि नहीं, किया तूने डिस नहीं, but डिस उसको बोला है कि you can miss me, वो I think he's saying किया तूने डिस नहीं, you can miss me. Oh, Mickey Mouse, Donald Duck, so he's making sound dis nahi as Disney. So that's like a Disney reference. So एक तो उसने अपने haters को बोला तुमने मुझे diss विस नहीं किया. You can miss me but you can't diss me. Plus with that Mickey Mouse snitching and Donald Duck thingy, he also made it sound like a Disney reference. So wordplay man, wordplay. टोल तापे तो उठाना लेकर मैं गुड़गमन वाला छोरा गुड़गांव का छोरा, he means that कभी आना इधर मेरे इलाके में आना, बनते ये गैंगस्टर दबाना ट्रिगर. आई थिंक वो बोल रहा है अगर तुम इतना गैंगस्टर ही बनते हो तो दबाओ ना ट्रिगर, करो ना, हाँ प्रूव इट. बट मेरे ऑफ सारे सॉफ्ट, आई थिंक इज सेइंग कि बट मेरे जो हेटर्स है वो सब सॉफ्टीज है, तो मुझे ज़्यादा नहीं है फिक्र. आई डोंट थिंक अबाउट देम दैट मच बिकॉज सब सॉफ्टीज है. लिसन, दिस इज लाइक यू नो, what else did he say? So at least, so let's listen to what he said, because I feel कई lyrics के words थोड़े से मेरी बात को समझ, तू ना हार तू ना थक बेटा फालतू ना भाग मेरे कारतूस से लफ्ज़, हाँ तू ना टॉप बॉय जानता तू सच, माइट कैच यू अलोन फिर उतार दूंगा कर्ज, हाँ इन्हें चाहिए ड्रामा ये ना कोई मूवी स्क्रिप्ट. मिकी माउस रैपर्स लगे रैट लगे तू स्निच, लेट इट ट्रिप डोनाल्ड डक कर ये उसी क्लिप, किया तूने डिज्नी यू कैन मिस मी विद दैट गुड शिट. टोल पे तो उठाना लेकर मैं गुड़गावे वाला छोरा कभी आना. गुड़गावे वाला छोरा, वही मेरे को लगा कि ये स्पेलिंग गलत है, गुड़गांव का छोरा. बनते ये गैंगस्टर दबाना ट्रिगर मेरे ऑफ सारे सॉफ्ट ना है ज्यादा फिकर. नशा चाहिदा शराब थोड़ा मंग ले जनाब तो, कई बारी लारा हुंदा चंगा जवाब तो. मैं दिल्ली टू बॉम्बे टू एलए विच चलना, मैटर नहीं करदा मैं किथों पंजाब तो. सारियां दा पता मैनू नेम टू नेम, गेम टू गेम सारे साले सेम टू सेम. पंजाब तो सारियां दा पता मैनू, I know everybody name to name, गेम टू गेम सारे साले सेम टू सेम. बड़े तुरे फिरदे ने डोर टू डोर, होर तो होर कुड़े इत्थे चोर तो Most of चोर. them are केड़ा shooters. तुसी करदे ट्रैप केड़ा करदे हो रैप. they criticize saying you do trap and asking what type of rap I do. ये तो I feel Krishna पे भी you can sort of, that line is relatable to him also, because I feel a lot of people criticize Krishna also, don't like his trap songs, and like when he does trap and uses the auto tune. So ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਠੇਠ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੇਟ ਨਵੇਂ the ones who envy me are teens. So is it actual teens or have the brain of a teenager? That way is he meaning to say? ਨਵੇਂ ਟੀਨ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ, ਮੌਕਾ ਕੱਢਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ. Again, फायदा उठा लेते हैं, they take out their benefit from chance. So but they're actually backstabbers. So this was, I feel this is more like a generic clapback to the haters. That's what I feel. ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾੜੇ ਛਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਤੇ They show their ਰੌਲਾ world. ਪਾਉਂਦੇ ਚੌਕੇ ਤੇ, ਡੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦ ਰੱਖੇ ਨੇ This ਯਾਰ part. ਗੋਰੀਏ ਚੰਦ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਨੇ. ਕੁੜੇ ਤੇਰਾ ਔਜਲਾ ਸ਼ਕੀਨ ਗੀਤ So Geeta the Machine is referring to Karan Aujla's Iconic, probably another song of his. ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ मसले में असली है. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਨ, you know what I mean. ਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਗੇ ਕਲੀਨ, you know what I mean. Gotta be a bit of the key. You know what I mean? Nice. Every minute cheat. You know what I mean? This is gonna be stuck in my head. Nice. I guess the hype was worth it. I'll stop this now. I guess the hype was worth it. I thoroughly enjoyed the song, thoroughly enjoyed understanding the lyrics. The video is very typical. I mean, I really can't say anything about the video. ऐसा video तो मैं मतलब I'm so used to seeing in our commercial
music videos also. So this is something I used to, nothing really new. They look great. They look great with all the money floating around. They have amazing outfits, all branded stuff. They look very, very gangster and cool. So music video wise, I'm like, yeah, dekha hua hai. So it's chill. Nothing new, nothing out of the box, nothing out of the ordinary. But the song, definitely a great vibe. So yeah, that was the reaction to You Know What I Mean by Karan Aujla and Krishna, and featuring Meher's beautiful vocals also in bits and pieces. So yes, let me know what you guys think of this song. And jo bhi, you know, awam, you guys, you would have probably already decoded Krishna's verse. I'm pretty sure you would have done that. So yep, I will sign off now, guys. I will end this video here, signing off, and I'll see you soon on my next one. Bye bye.